Hello and a warm welcome to all my dear boys and girls, my students in grade 5. I hope you're keeping fine. I have come back once again with my English lesson for you. Grade 5 එකේ මගේ දුවල පුතාලා ඔන්න ටීචර් පුතාලා දුවල බලන්න ආදරෙන් අදත් ආවා පුතාලා දුවලගේ ඉංග්‍රීසි පාඩම අරගෙන English lesson එක. Now what do we have to do today? We have to start a brand new unit. අද මොනවද පුතේ අපි කරන්නේ? අලුත් පාඩමක් අද අපි පටන් ගන්න යනවා. It's unit number 5 in your pupils book. දුවල පුතාලගේ pupils book එකේ unit number 5 තමයි ඔන්න අද අපි පටන් ගන්න යන්නේ. We are going to start unit number 5. And what are we going to talk about in our unit number 5? අපේ unit number 5 එකෙන් මගේ දුවල පුතාලා මොනවද ඉගෙන ගන්න යන්නේ අද? Let's enjoy sports. Let's enjoy sports. අපේ unit 5 එකෙන් අද අපි ක්‍රීඩා ගැන කතා කරන්න යනවා. ස්පෝර්ට්ස් කියලා කියන්නේ විවිධ වර්ගයේ ක්‍රීඩාවන් වලට. ඉතින් අපේ unit එක පුරාවටම දුවල පුතාලා අද ඉගෙන ගන්නේ විවිධ වර්ගයේ ක්‍රීඩාවන්. අපි ඒවා වලට සහභාගී වෙන්නේ කොහොමද? ක්‍රීඩාවෙන් ජයග්‍රහණයන් ලබාගත් විවිධ පුද්ගලයන් ගැන අපි unit එකෙන් අද කතා කරන්න යනවා. We are going to talk about some champions, those who have won special places, special achievements in their different sports. We are going to talk about so many things in our unit today. දුවල පුතාලා හුඟක් පාඩම් දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙනගෙන units 4ක් ඉවර කරලා ඔන්න අද unit number 5 එක පටන් ගන්න යන්නේ. We have completed 4 units in our pupils book. We have spoken about so many things. We have learned so many things. And today it's another important unit that we are going to start. අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත පාඩම් වගේම අදත් පුතේ වැදගත් වෙන දුවල පුතාලට ගොඩක් අලුත් වචන අලුත් ඉංග්‍රීසි යෙදුම් ඒ දේවල් එක්ක තමයි අලුත් පාඩම ටීචර් අද පටන් ගන්නෙ. So we have to start unit number 5 as I told you, and it's all about let's enjoy sports. දැන් පුතේ let's enjoy sports කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි enjoy කරනවා කියලා කියන්නේ අපි රස විඳිනවා, අපි ආසාවෙන් මේ දේවල් වලට සහභාගී වෙනවා, අපි enjoy කරනවා. We enjoy that sport. අපි සතුටක් ලබනවා ක්‍රීඩා කරන එකෙන්. නේද පුතේ? And it's not only playing or enjoying games. Playing sports and taking part in different games is very, very good for your health as well. We are going to talk about that at the end of our unit. මගේ දුවල පුතාලා ක්‍රීඩාවන් වල නිරත වෙන එකෙන් පුතේ අපේ ශරීර සෞඛ්‍යයටත් අපිට හුඟක් ප්‍රයෝජන තියෙනවා. අපිව කාර්යශීලී දරුවෝ කරනවා, හරි ක්‍රියාකාරී දරුවෝ කරනවා. නේද පුතේ? අපිට ගොඩක් දේවල් ක්‍රීඩාවල් වලින් ලැබෙනවා. So because of this English lesson that I'm going to bring today, that is our unit number 5, we are going to talk about so many things. And I'm sure that you're going to learn so many new words, so many new things which are related to your lessons. So now I want you to take a look at the lesson order. මගේ දුවල පුතාලා දැන් unit number 5 එකේ ඉගෙන ගන්න පාඩම් මොනවද කියලා බලන්න ඕනේනේ. අපි කොයි වගේ පාඩම් ප්‍රමාණයක්ද කරන්නේ, මොනවද දුවල පුතාලාගේ lessons වල තියෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. Let's move on to our next slide and we will talk about the lesson order. I have brought you 9 lessons. So let's see what they are. Right. Now, in grade 5 pupils book, as I told you, we are going to start unit number 5. Now you all can see what our unit is, and this is your lesson order. මගේ දුවල පුතාලට මොනවද පාඩම් මාලාව පෙළගස්වලා තියෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. So in all these 9 lessons, you are going to talk about the things which are related to sports. අපි ක්‍රීඩාවන් ගැන කතා කරනකොට ඒ හා සම්බන්ධ වෙච්ච දේවල් තමයි පුතේ අද අපේ මේ පාඩම් වලින් දුවල පුතාලා ඉගෙන ගන්නේ. Apart from sports,
In our lesson order, we have some lessons which are related to grammar, which are related to numbers. දැන් මගේ දුවල පුතාලට ඔන්න ස්පෝර්ට්ස් ගැන විතරක්ම නෙමෙයි පුතේ. අපේ lesson order එකේ දුවල පුතාලට ස්පෝර්ට්ස් උත් එක්ක වැදගත් වෙන English grammar නේද? English ඉංග්‍රීසි වල තියෙන ව්‍යාකරණ පාඩම්. එතකොට numbers දැන් මගේ දුවල පුතාලා බලයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට මොනවද අපි නම්බර්ස් එක්ක කරන්නේ කියලා. අපි බලමුකෝ lesson order එකේ පුතාලගේ පාඩම් එනකොට මොකද්ද විශේෂ පාඩම කියලා. There is a special lesson which is related to numbers, and when we speak about sports, numbers are also very important. So let's see what that lesson is all about. So now let's take a look at our lesson order. අපි දැන් බලමු දුවල පුතාලගේ පාඩම් මේ යුනිට් එකට තියෙන්නේ මොනවද කියලා. We have 9 lessons as I told you. අපිට පාඩම් 9ක් තියෙනවා පුතේ. Lesson number 1, we are going to speak about sports we play. We will talk about different types of sports that we play. අපි lesson number 1 එකෙන් පුතේ ඔන්න විවිධ වර්ගයේ ක්‍රීඩා මගේ දුවල පුතාලත් හරි කැමති නේද එක එක වර්ගයේ ස්පෝර්ට්ස් කරන්න. Now in school you have a lot of sports which you can do in your school. There are different types of different variety of games and sports that we can take part. So we are going to talk about some important sports in our lesson number 1. අපේ පළවෙනි පාඩමෙන් මගේ දුවල පුතාලා සෙල්ලම් කරන්න කැමති ඔන්න විශේෂ වෙච්ච ක්‍රීඩාවන් කීපයක් පිළිබඳවම ටීචර්ත් එක්ක අද කතා කරන්න පුළුවන්. Lesson number 2. In our lesson number 2, I am going to talk to you about Asian Champions 2018. Asian Champions 2018 are netball team. ආසියාවේ ශූරතාවය 2018 අවුරුද්දේ ආසියානු ශූරතාවය දිනාගත්ත අපේ ලංකාවේ නෙට්බෝල් කණ්ඩායම. ඒගොල්ලෝ ගැන තමයි අපි අපේ lesson number 2 එකෙන් කතා කරන්නේ. Asian champions. They became the Asian champions, and we are going to talk about our national netball team in our lesson number 2. So I hope that it's going to be another interesting and a very valuable lesson for you. So stay with me. Lesson number 3. Lesson number 3 is all about a lucky loser. A lucky loser. මොකද්ද පුතේ lucky කියලා කියන්නේ? වාසනාවන්ත නේද? අපි හරි lucky. ඔයා නම් හරිම lucky කියලා අපි කියනවා. ඔයා හරි වාසනාවන්තයි. So what is this all about? A lucky loser. Loser කියලා කියන්නේ පරාජයටපත් වෙච්ච කෙනෙක්. Loser කෙනෙක් කියලා කියන්නේ පෙරදිච්ච කෙනෙක්. A lucky loser. වාසනාවන්ත නමුත් පරාජයටපත් වෙච්ච කෙනෙක් ගැන. කවුද? Mr. R.J.K. Karunananda. We are going to talk about someone called Mr. R.J.K. Karunananda. ඔන්න පුතේ අපි කරුණානන්ද කියන පුද්ගලයා ගැන කතා කරනවා. එයා lucky loser කෙනෙක් විදියට තමයි මේ පාඩමේ දුවල පුතාලා ඉගෙන ගන්න. අපිට මගේ දුවල පුතාලට හුඟක් වැදගත් වෙනවා එයාගේ කතන්දරේ. අපි බලමුකෝ එයා මොනවද කරලා තියෙන්නේ? ඇයි අපිට එයාව මේ පාඩමේදී වැදගත් වෙන්නේ කියලා. We are going to talk about him, Mr. Karunananda, and as small children, it's going to be very useful to learn about him because he is a very talented person with a good sportsmanship. So you have a lot to learn from a person like Mr. Karunananda. So you have to be with me when we do lesson number 3, and it's going to be an amazing lesson for you, I'm sure. Lesson number 4. Lesson number 4, I told you we are going to talk about numbers, ordinal numbers. Ordinal numbers. So that is some special numbers that we are going to learn in our unit. In our unit number 5, lesson 4, we are going to talk about some numbers. We'll wait and see what that lesson is all about. අපි පුතේ අපේ 4 වෙනි පාඩමෙන් ordinal numbers කියලා තමයි දුවල පුතාලා ඉගෙන ගන්නේ. අපි ඉංග්‍රීසි පාඩමක් වුණත් ඔන්න දුවල පුතාලාට වැදගත් වෙන අපි ක්‍රීඩාවේදී පාවිච්චි කරන ගණිතය ගණන් නේද අපි ගණන් කරන විදිහක් ඒ දේවල් අපි ඉගෙන ගන්නවා අපේ lesson number 4 එකෙන්. ඒක ටීචර්ත් එක්ක මගේ දුවල පුතාලා දිගටම ඉන්න ඕනේ මේ පාඩම් ටික ඉවර වෙනකම්. Lesson number 5.
what are we going to talk about in our lesson number 5? That's all about special symbols of Olympic Games. Now our unit is all about sports. Let's enjoy sports, and in our lesson number 5, we are going to talk about special symbols of Olympic Games. මගේ දුවල පුතාලා අහලා තියෙනව නේද ඔලිම්පික් තරඟාවලිය ගැන? එතකොට ඔලිම්පික් තරඟවලදී ඒ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා පවත්වනකොට අපිට තියෙනවා විශේෂිත වෙච්ච පුංචි ලාංඡන. අපි ඒ දේවල් ගැන කතා කරනවා අපේ මේ යුනිට් එකෙන්. So lesson number 5 will talk to you about, you're going to learn about special symbols which are related to the Olympic Games. Lesson number 6, the bug story. Oh, it's a story, a bug story. Let's see what it is all about when we come to our lesson number 6. අපේ lesson number 6 එක පුතේ ඔන්න the bug story කියලා තමයි ටීචර් පුතාලට නම් කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න surprise එකක්. අපි ඒක ඉගෙන ගන්නකොට බලමු පුතාලට මොනවද මේ පාඩමේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. So wait and see. We will read our lessons. We will use our pupils book and we will learn that. Lesson number 7. In our lesson number 7, we are going to talk about action words. That is verbs. I hope you can remember. We learnt about verbs in grade 3 and grade 4 as well. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අපේ 7 වෙනි පාඩමෙන් action words පුතේ. Action words අපි ඉගෙන ගන්නවා අපේ lesson number 7 එකෙන්. Action words. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපද. මගේ දුවලා පුතාලා කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද පුතේ? අපි grade 3 එකේ grade 4 එකේ lessons කරනකොට අපි verbs ඉගෙන ගත්තා. So we are going to talk about them more and more in grade 5. We will see what the action words that we are going to talk about in our unit number 5, lesson number 7. They are all related to the sports that we are talking about. Lesson number 8. Our lesson number 8. Come, let's play. I think it has some beautiful poems and songs, and we are going to enjoy our lesson, lesson number 8. While talking about sports that we like, the sports that we enjoy, it's time for you to learn something more, something new in our lesson number 8. So please do wait with me. අපේ 8 වෙනි පාඩමෙන් පුතේ අපි come let's play කියලා මගේ දුවලා පුතාලා poem එකක් එක්ක ඔන්න අපේ lesson එක කරන්න යනවා. 8 වෙනි පාඩම, lesson number 8. In our final lesson, that is lesson number 9, we are going to speak about sports and health. Sports have a direct contact with our health. Sports is very, very important for us to our daily life, to live a very healthy life. Because we are small children, we have to get engaged in taking part in different sports. මගේ දුවලා පුතාලා පුංචි දරුවෝ විදියට ක්‍රීඩාවල් වල නිරත වෙලා ඒ දේවල් වලට සහභාගී වෙලා දුවලා පුතාලගේ ශරීර සෞඛ්‍ය හොඳින් තියාගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. It's not only studying and watching TV. You have to go out and play. You have to take part in different types of sports in your school. දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්න අතරවාරයේදී ක්‍රීඩාවල නිරත වෙලා හරිම කාර්යශූර දරුවෝ වෙන්න ඕනේ. So we are going to talk about our health and sports in our final lesson as we conclude our unit number 5. So now you know what our lessons are. Lesson number 1, we will speak about sports we play. Lesson number 2, Asian Champions 2018, our netball team. Lesson number 3, a lucky loser, Mr. R.J.K. Karunanand. Lesson number 4, we will learn ordinal numbers. Lesson number 5, special symbols of Olympic Games. Lesson number 6, the bug story. Lesson number 7, action words. Lesson number 8, come let's play. And lesson number 9 will be sports and health. So it's time for us to go and start our brand new unit. Unit number 5 in our pupils book. You have to bring your pupils book and your workbook as well before we move on and start our lessons. Are we ready now? Come, let's start unit number 5. Let's enjoy sports. Come. Right, now we are going to start our first lesson in unit number 5. Now, what is our unit number 5?
Let's enjoy sports. Unit number 5, lesson 1. As I told you in our lesson order, we are going to start lesson number 1 now. And it's all about sports we play. අපි පුතේ දැන් අපේ unit number 5 එක පටන් ගත්තානේ නේද? පුතාලා දුවලා lesson order එක බැලුවා. ඔන්න දැන් අපි පළවෙනි පාඩම පටන් ගන්න යනවා. Sports we play. අපි ක්‍රීඩා කරන විවිධ වර්ගයේ ක්‍රීඩාවන් ගැන තමයි ඔන්න lesson number 1 එකෙන් කතා කරන්නේ. I hope you are ready with your grade 5 pupils book and your workbook. Then we can start our lesson number 1. So it's all about different types of sports that we take part. අපි පාසලේදී දුවලා පුතාලා එතකොට විනෝදාංශ විදියට නේද මගේ දුවලා පුතාලා කැමති ක්‍රීඩාවන් තියෙනවා. එතකොට අපි සෙල්ලම් කරන විවිධ වර්ගයේ ක්‍රීඩාවන් ගැන ඔන්න අද අපේ පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා. I know my little girls and boys, you all love to take part in different types of sports. Now in your school, there are opportunities where you can take part in different sports like badminton, swimming, table tennis, netball, all those types of different types of games. Now, because you all are in grade 5, you can take part in all of those things because you know how to play, you can understand very well. Now, little by little, my little girls and boys are getting bigger and bigger. So you can learn about different sports. You can try out different sports and take part in them as well. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් grade 3 4 5 නේද පුතේ අපි හැම grade එකකදීම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ඉන්නේ grade 5 එකේ. අපි දැන් ටිකක් ලොකුයිනේ නේද පුතේ? මගේ දුවලා පුතාලා තමයි ප්‍රාථමික අංශයේ ඉන්න ලොකුම පුංචි දරුවෝ නේද? ඉතින් එතකොට මගේ දුවලා පුතාලාට දැන් අපි අපේ යුනිට් එකෙන් කතා කරන්නේ ක්‍රීඩාවන් ගැන. දුවලා පුතාලාට දැන් හුඟක් දේවල් තේරෙනවා. ක්‍රීඩාවන් වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් පුතාලාට ලේසියෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඉංග්‍රීසි lesson එකෙනුත් විවිධ වර්ගයේ ක්‍රීඩා ගැන ඉගෙන ගන්නවා. So let's start our lesson now. It's all about let's play sports. Let's enjoy sports, and we are going to talk about sports we play. Let's see what the sports that we can play. So please be prepared with your pupils book and your workbook, and I'm going to move on to my next slide and we will start work. Right. Now, as usual, we have a happy cloud. අපේ happy cloud එක ඔන්න හැමදාම වගේ මගේ දුවලා පුතාලාට ඔන්න happy cloud එක අදත් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද අද අපි කතා කරන්න යන වචන කියලා. Now because we are talking about sports, different types of sports, here are some names of them. අපේ happy cloud එකේ තියෙනවා පුතේ අපි කරන්න කැමති විවිධ වර්ගයේ sports. අපි දැන් ඒවා වල නම් කියවලා බලමු දුවලා පුතාලා ඒවා අඳුරනවද කියලා. First one, tennis. Tennis. I hope you all have heard these names. මගේ දුවලා පුතාලා හුඟක් ක්‍රීඩා ගැන දන්න නිසා මේ වචන දුවලා පුතාලා අඳුරනවා අහලා තියෙනවා. Tennis. T-E-N-N-I-S. How do we spell the word tennis? T-E-N-N-I-S. Now, in this unit, you have to learn the words related to sports. අපි ස්පෝර්ට්ස් ගැන කතා කරන නිසා ක්‍රීඩාවන් හා බැඳිච්ච වචන මගේ දුවලා පුතාලාට අලුතින් ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. එතකොට මගේ දුවලා පුතාලා ඒව වල ස්පෙලිංස් පාඩම් කරගන්න ඕනේ. So the first word is tennis. T-E-N-N-I-S. Now we are going to talk about all these sports in detail. දැන් දුවලා පුතාලා happy cloud එකේ මේ දකින ස්පෝර්ට්ස් ගැන ටීචර් පුතාලාට තොරතුරු ඔක්කොම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවද මේ lesson එකේ. අපි පාඩම ඉදිරියට කරගෙන යන්න. So you have to be with me. Number 2, the second one, table tennis. Now first sport is tennis, then we have table tennis. T-A-B-L-E, tennis. T-E-N-N-I-S. So table tennis. So that is something related to a table. A game that is played on a table. Table tennis. We will see what it is. Next one, basketball. Basketball. It's another game that we all can play. Basketball. B-A-S-K-E-T,
B-A-L-L. Basketball. B-A-S-K-E-T. That is basket. Then we have ball. Basketball. Next one. Hockey. H-O-C-K-E-Y. H-O-C-K-E-Y. H-O-C-K-E-Y is the spelling. Hockey. අපි කොහොමද පුතේ එක කියන්නේ? Hockey කියලා. H-O-C-K-E-Y. Then we have football. Football. F-O-O-T-B-A-L-L. Football කියලා කියන්නේ පුතේ. Foot කියන්නේ කොහෙටද? කකුලට නේද? අපි පාදයෙන් සෙල්ලම් කරන ක්‍රීඩාවක් ඒක. Football. F-O-O. F-O-O-T. Foot. Then ball. B-A-L-L. Football. It's a one word. That is not two words. Football කියන්නේ වචන දෙකක් නෙමෙයි පුතේ. එක වචනයක්. Football. Basketball. ඒ දෙකම එක වචනයක්. Football කියනකොටත් අපි වචනේ කඩන්නේ නැහැ. එකටමයි ලියන්නේ. Basketball කියනකොටත් අපි ඒ වචනේ දෙකට කඩන්නේ නැහැ. Basket කියන එක වෙනමයි, ball කියන එක වෙනමයි ලියන්නේ නැහැ. Basketball කියන්නේ එක වචනයක්. Football කියන්නේත් එක වචනයක්. How do we spell the word foot? F-O-O-T. Then we have to write ball. Football. B-A-L-L. Next is cricket. Oh, my little boys. Most of you love to play cricket, right? So we are going to talk about cricket. C-R-I-C-K-E-T. C-R-I-C-K-E-T. It's not only that you like to play cricket, but you have to learn how to write that word in English. Cricket කියන වචනේ English වලින් ලියන විදිය මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න ක්‍රීඩාවට කැමති වගේම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. How do we spell that? C-R-I-C-K-E-T. Cricket. Then the final sport. What is it? Badminton. Badminton. B-A-D-M-I-N-T-O-N. Badminton. B-A-D-M-I-N-T-O-N. Badminton. So how many sports do we have here? Tennis, table tennis, basketball, hockey, football, cricket and badminton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So in our lesson today, we are going to talk about 7 sports. අපි ක්‍රීඩාවන් 7ක් ගැන කතා කරනවා අද අපේ lesson එකේ. So you have to be with me. I will tell you everything about these 7 sports and we are going to learn about them, the different equipment that they use. දැන් ඔන්න පුතේ අපි ක්‍රීඩාවන් 7ක් ගැන කතා කරනවානේ. ටීචර් මගේ දුවලා පුතාලට ගොඩක් දේවල් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ක්‍රීඩාවන් සෙල්ලම් කරන්නේ කොහෙද? මොන වගේ ඇඳුම්ද අපි අඳින්නේ? මොන වගේ දේවල්ද මේ ක්‍රීඩාවන් කරනකොට පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ දේවල් අපි කතා කරනවා. It's going to be an interesting lesson because we are going to talk about all these 7 sports and we will see what they wear when they play these sports and the equipment that we use as I told you and where we play these games. So you are going to learn so many things. So without getting late, we will quickly start our lesson. Now you must take your pupils book and turn to this page. Right. Now I hope all of you have turned to this page in your pupils book. Right? You have a colorful picture of little children playing different types of sports. දැන් මගේ දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ පුතේ මෙන්න මේ පින්තූරේ දුවලා පුතාලට තියෙනවා. Look and say. අපි දැන් කතා කරපු games අපි දැන් ක්‍රීඩාවන් 7ක් ගැන කතා කරානේ. ඔන්න ඒ දේවල් වල පින්තූරු මගේ දුවලා පුතාලට මෙතන පුතාලගේ pupils book එකේ තියෙනවා. So now they have numbered these different games. Can you see number 1, number 2, number 3, number 4, then number 5, number 6 and number 7. Now look and say.
Now you must look at the picture. You have the picture in your book. Maybe you can point your finger to each of these numbers and we will see what those games are. දැන් මගේ දුවල පුතාලට මෙතන තියෙන පින්තූරේ සමහර විට පුංචියට තියෙන නිසා පැහැදිලිව පේන්නේ නැති වෙයි දුවල පුතාලගේ පොත්වල. අපිට මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් දුවල පුතාලට ඔන්න ඒ පින්තූරෙම ටීචර් ගෙනල්ලා තියෙනවා. Sometimes your textbook will have a picture which is not very clear to you, but you can look at the screen and follow me. If not, you can point at the fingers and we can identify what those sports are. Now let's take a look at the first one. Look at the first picture. Now can you see? There are two girls here and they are playing badminton. So the first one, number 1 here, the picture is badminton. They are playing badminton. Number 2. Look at this. Number 2. What is that sport? I told you we need a table to play this game. Number 2 is table tennis. Table tennis. Now in our pictures, we have them in a different order that we saw in the happy cloud. අපිට happy cloud එකේ තිබ්බ order එකටම නෙමෙයි පුතේ. ටිකක් වෙනස් මෙතන තියෙන pictures order එක. But there are numbers. ඉලක්කම් දාලා තියෙනවානේ. අපි ඒ ඉලක්කම් බලලා පින්තූරු අඳුරගමු. Number 1 is badminton. Number 2 is table tennis. Number 3. Look at number 3. There is a basket over here. What are they playing? Number 3 is basketball. Basketball. Let's take a look at number 4 now. Can you see? Number 4. Number 4 is hockey. Can you see? They have 2 sticks here and they are playing hockey. So number 4 is hockey. Number 1, badminton. Number 2, table tennis. Number 3, basketball. And number 4, hockey. Let's see what number 5 is. Where's number 5? Number 5 is over here. Can you see these 2 little boys over here? They are playing football. Number 5 is football. Can you see this boy chasing the ball with his foot? He is going to kick the ball. So number 5 is football. Number 5, football. Number 6. Where's number 6? Over here. Oh, can you see this picture in the corner? Number 6, that little boy is playing tennis. It's not table tennis. Table tennis is number 2. Number 6 is tennis, where you play with the racket like this. It's tennis. Number 6 is tennis. Then number 7, our last sport here. Number 7. What is this? They are playing cricket. Can you see? Over here, one boy is trying to throw the ball. And this little boy here is going to take a bat and hit the ball. They are playing cricket. So what is number 7? Number 7 is cricket. So let's start from the beginning once again. Number 1, badminton. Number 2, table tennis. Number 3, basketball. Number 4, hockey. Number 5, football. Number 6, tennis. Number 7, cricket. Okay, now you saw the picture and you could identify them with their numbers, and when you look at them you can see what the sport is. So now let's move on to our next slide. We'll see what we have there. Oh, now we are going to talk about all these 7 sports that we spoke about in detail. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලා දැන් දැක්කා විවිධ වර්ගයේ ක්‍රීඩාවන් 7ක් ගැන අපි කතා කරනවා කිව්වා. දැන් අපි පටන් ගන්නවා පළවෙනි එකෙන්. We are going to start with the first one. Now in our happy cloud we had tennis as the first word. Tennis. ඔන්න දැන් මගේ දුවල පුතාලට ටීචර් කිව්වා මේ වචන 7 ස්පෙලිංග්ස් දුවල පුතාලා පාඩම් කරගන්න ඕනේ. How do we spell the word tennis? T-E-N-N-I-S. Tennis. Tennis. T-E-N-N-I-S. That is how you spell this word. Now let's talk about this sport, tennis.
Tennis is an indoor or outdoor game that is played with rackets and a light elastic ball. මොකද්ද පුතේ? Tennis is an indoor or outdoor game. අපිට ටෙනිස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් පුතේ. indoor කියලා කියන්නේ යම් කිසි ක්‍රීඩාගාරයක් ඇතුලේ සෙල්ලම් කරන්නත් පුළුවන්. එළියේ ක්‍රීඩා පිටියක සෙල්ලම් කරන්නත් පුළුවන්. indoor කියලා කියනවා ඇතුලේ සෙල්ලම් කරනවට. outdoor කියලා කියනවා අපි එළියේ සෙල්ලම් කරනවට. So when we say indoor, you can either play inside a court or you can play outside the court. අපි ඇතුළත හෝ පිටත තියෙන ක්‍රීඩාගාරයක් ඇතුළේ තියෙන එකක හෝ නැත්නම් එළිය අපිට එළියේ තියෙන පිට්ටනියක අපිට ටෙනිස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. But there is a special place. There is a tennis court. You have to have, if it is indoor or if it is outdoor, you have to have a tennis court. අපිට නිකම්ම ටෙනිස් ප්ලේ කරන්න බෑ පුතේ. You have to have a special place to play tennis. We will look at that picture later. Now, you can play either indoor or outdoor. That is played with rackets and a light elastic ball. You play tennis with a racket. ටෙනිස් ගහන්නේ කොහොමද පුතේ? මෙන්න මේ විදිය රැකට් එකක් පාවිච්චි කරලා. You have to have a racket. මේ අපි ටෙනිස් ගහන දැන් අපි ක්‍රිකට් ප්ලේ කරනවා නම් අපි කියනවානේ බැට් එකක් කියලා. ඒ වගේ අපි ටෙනිස් ප්ලේ කරන එකට මොකද්ද කියන්නේ පුතේ? රැකට් එකක් කියලා කියනවා. We have to play tennis with a racket and a light elastic ball. ඒ කියන්නේ බරින් අඩු බෝල් එකකින් තමයි අපි ටෙනිස් ප්ලේ කරන්නේ. By two players or pairs of players. Now tennis, how do you play? Either you can play with another player, that is two of you all. Two of you can get together and you can play from this side and the other person can play from the other side. Or else you can play in pairs. අපිට පුතේ ටෙනිස් ගහනකොට අපිට දෙන්නෙක් එකතු වෙලා ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙන් එක්කෙනයි අනිත් පැත්තෙන් එක්කෙනයි දෙන්නෙක් නැත්තම් අපිට දෙන්න ඉන්න කණ්ඩායම් විදියට එක පැත්තක දෙන්නෙක් ඉන්නවා අනිත් පැත්තේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. That is what it says. You can play by two players or pairs of players. pair එකක් කියලා කියන්නේ දෙන්නෙක්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමකින් හෝ තනි වශයෙන් හෝ අපිට ටෙනිස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. On a level court divided by a low net. On a level court, I told you, you have to play tennis in a court. It can be an inside court or it can be a outside court. So you have to have a tennis court, which is a flat, a leveled court, and you have to have a net in the middle. Now, can you see in your picture? The surface is flat and there is a net in the middle of the court when you play tennis. So you can play tennis either indoor or you can play it outdoor. And how many players can you play? Can you take when you play tennis? You can either have single players or you can have pairs, that is two players on each side. So you can play it in the tennis court. අපි කොහෙද පුතේ සෙල්ලම් කරන්නේ? ටෙනිස් ගහන්නේ අපි ටෙනිස් ගහන කෝට් එකක් කියනවා. ඒ අපි සෙල්ලම් කරන තැනට කියන්නේ ටෙනිස් කෝට් එකක් කියලා. එතකොට අපිට තනි වශයෙන් ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් සහ නැත්නම් ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් ඉන්න කණ්ඩායම් දෙකක් විදියට අපිට ඇතුළත තියෙන ක්‍රීඩාංගණයක හෝ පිටත තියෙන ක්‍රීඩා පිටියක අපිට ටෙනිස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. So that is how you play tennis. Then what are the things that we need to play tennis? Tennis equipments. ඒ කියන්නේ පුතේ ටෙනිස් ක්‍රීඩා කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද? What do you need? You need a racket. Now this is the tennis racket. ටෙනිස් ගහන රැකට් එක පුතේ. දැන් මේ ටෙනිස් ගහන රැකට් එක, ටේබල් ටෙනිස් ගහන රැකට් එක, බැඩ්මින්ටන් ගහන රැකට් එක නේද? අපිට රැකට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. There are rackets where we play tennis, we play table tennis, then we play badminton with a racket. But they are different to each other. දැන් ටෙනිස් ගහන රැකට් එක පුතේ මෙන්න මේ විදියට තියෙන්නේ. This is the tennis racket. Then I told you tennis is played with a tennis ball. Right? It is a tennis ball which is very light and it is like it's a little elastic ball. අපිට ටෙනිස් බෝල් එක පුතේ ඉලාස්ටික්
පාවිච්චි කරලා තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහේ බරින් අඩු අපිට ක්‍රිකට් බෝල් එකක් වගේ ගොඩක් බර එකක් නෙමෙයි. හරිම පහසුවෙන් අපිට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් විදිහේ බෝල් එකක් තමයි ටෙනිස් බෝල් කියලා කියන්නේ. මගේ දුවලා පුතාලා ක්‍රිකට් ගහන්නත් සමහර වෙලාවට ටෙනිස් බෝල් පාවිච්චි කරනවා නේද පුතේ? අපිට තුවාල වෙන්නේ නැහැනේ, බර අඩුයි, අපේ ඇඟේ වැදුනත් අපිට රිදෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි මේ වගේ බෝල් එකක් තමයි ටෙනිස් ප්ලේ කරනකොට ගන්නෙ. So the two equipment that you use when you play tennis is the racket and the tennis ball. Then we'll see what do we wear when we play tennis. Shoes and a dress code are mandatory equipment for tennis. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් අපි ඕනම ක්‍රීඩාවක් කරනකොට අපිට ඒ ක්‍රීඩාව හා බැඳුණු ඒ ක්‍රීඩාවට අදාළ ඒ ක්‍රීඩාවට සුදුසු ඇඳුමක් තමයි අපි අඳින්නේ. When we play different types of sports, there are different types of uniforms, different types of attire which is being used for each different games that we play, and it has to be suitable for us to play that game comfortably, and it has to be healthy for your skin and your health, and it has to be comfortable as well. You have to think of your safety, your health and your comfort when we choose different attire for different sports. අපි පුතේ ක්‍රීඩාවන් කරනකොට ඒ හා සම්බන්ධ විශේෂ ඇඳුම් තියෙනවානේ. එක එක ක්‍රීඩාවල් වලට හරියන විදිහට විවිධ ඇඳුම් තියෙනවා. අපි ඒ ඇඳුම් වල පහසුව අපි කරන ක්‍රීඩාවට පහසුවෙන් අපිට සහභාගී වෙන්න. එතකොට අපේ ආරක්ෂාව සැලසෙන විදිහට නේද? අපි එහෙමයි ඇඳුම් පැළඳුම් තෝරගන්නේ. So you have to wear shoes and a dress code. Which is there is always a dress code. When you play tennis, you can't play with a long skirt or with a pair of long jeans or long trousers, but you have to wear shorts and skirts and the proper shoes in order to make it very comfortable for you to play tennis. මෙන්න මේ විදියට පුතේ පිරිමි දරුවෝ නම් මෙන්න මේ වගේ ෂෝට් එකක්, එතකොට මේ වගේ ස්කර්ට් එකක් ගෑනු දරුවන්ට නම් නේද? එතකොට ඒ හා සම්බන්ධ හරි විදිහට ටෙනිස් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන්න පුළුවන් විදිහට අපි පාවහන් shoes අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. So you have to have proper clothing when you play tennis. It's a must that you think of the clothes properly, wear them properly, wear proper shoes. දුවලා පුතාලගේ කකුල් වලට හානි වෙන්නේ නැති වෙන්න, තුවාල වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට අපි ඔන්න මේ විදිහටයි ඇඳුම් පැළඳුම් ටෙනිස් වලට පාවිච්චි කරන්නේ. Then where do we play tennis? Apart from players' needs, the tennis court needs a net to separate playing area of each player. දැන් ඔන්න පුතේ මෙන්න මේ වගේ ස්ථානයක තමයි දැන් අපි ඇතුළත ක්‍රීඩා කරුවත් මෙන්න මේ විදිය ටෙනිස් කෝට් එකක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. What do we call this place? We call this place a tennis court. අපි ටෙනිස් ක්‍රීඩා කරන තැනට මොකක් කියලාද පුතේ කියන්නේ? ටෙනිස් කෝට් එකක් කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ තැනක් තමයි පිට්ටනියක් තමයි ටෙනිස් කෝට් එකක් කියලා කියන්නේ. You have to have the tennis court needs a net. ටෙනිස් කෝට් එක මැද්දෙන් පුතේ මෙන්න මේ විදිහේ net එකක් තියෙන්න ඕනේ. Why do we have a net? To separate playing area of the players. දැන් අපි දෙන්නෙක්නේ ටෙනිස් ප්ලේ කරන්න පුතේ නේද? එක්කෙනෙක් එක පැත්තක එක්කෙනෙක් අනිත් පැත්තේ එක ක්‍රීඩකයෙක් එහෙමත් ප්ලේ කරනවා. එක පැත්තක ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් ඉන්න විදියටත් අපි ප්ලේ කරනවා. එතකොට අපි මේ net එක දැම්මහම අපේ ප්ලේ කරන ඒරියා එක අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන් පුතේ. එක කට්ටියක් ඉන්නේ කොයි පැත්තේද අනිත් එක්කෙනා ඉන්නේ කොයි පැත්තේද කියලා මේ net එක දැම්මහම අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. That is what it says. The tennis court needs a net to separate playing area of each player. So now can you see there are two players here and there is a net in the middle and the playing area is separated with this net which is in the middle. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට පේනවා ටෙනිස් කෝට් එකක් මෙන්න මේ විදිහයි. ටෙනිස් කෝට් එක ප්ලේ කරනකොට මැදින් net එකක් තියෙනවා නේද? අපි ටෙනිස් කෝට් එකේ ක්‍රීඩා කරන්න ගියාම එතන අපිට net එක තියෙනවා මැද්දෙන් අපි ප්ලේ කරන ඒරියා එක ප්ලේ කරන ස්ථානයන් වෙන් කරන විදියට. So this is all about tennis. Let's move on to our next slide and we'll talk about table tennis now.
දැන් අපි කතා කරන්නේ මොනවා ගැනද පුතේ? Table tennis ගැන. Now we spoke about tennis. Tennis is a different sport. Now it's table tennis. Let's read and see what we are going to talk about. Table tennis is a sport in which 2 or 4 players hit a lightweight ball, also known as the ping pong ball, back and forth across a table using small rackets. මොකද පුතේ? ටීචර් දිගටම කියවු හින්දා මගේ පුතාලා බය වෙයි නේද? එහෙම නෑ ටීචර් කියලා දෙනවනේ පුතාලට. හැම එකම වචනින් වචනේ අපි කියවලා බලමු. Table tennis is a sport in which 2 or 4 players. එතකොට table tennis ගහන්න අපිට කී දෙනෙක්ද ඕනේ පුතේ? එක්ක දෙන්නෙක් නැත්නම් ක්‍රීඩකයෝ 4 දෙනෙක්. 2 or 4 players. 2 people can play like this or 4 people. දැන් අපි ටෙනිස් ගහනකොටත් එහෙමයි නේද පුතේ? එක එක්කෙනා එක පැත්තේ ඉඳලත් ගහන්න පුළුවන්. දෙන්න දෙපැත්තේ ඉඳගෙනත් අපිට play කරන්න පුළුවන්. So either you can play with another player, that is single playing, and then or else you can have 4 players. So a pair playing in either sides. You hit a lightweight ball. හරිම සැහැල්ලු පුංචි බෝල් එකක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ ටේබල් ටෙනිස් වලට. මගේ දුවලා පුතාලා අහලා තියෙනව නේද පිං පොං බෝල් කියලා. චූටි බෝල් එකක් සුදු පාට. So that is the ball that we use to play table tennis. We don't use a big ball like the ball that we used to play tennis when we play table tennis. අපි ටෙනිස් ගහනවා වගේ ලොකු බෝලයක් පාවිච්චි කරන්නේ නෑ පුතේ. table tennis play කරනකොට අපි මේ වගේ පුංචි බෝල් එකක්. It's a very light weighted. Light weighted කියන්නේ බර හරිම අඩු. ටෙනිස් බෝල් එකක් වගේ බර නෑ. table tennis බෝල් එක පුංචි බෝල් එකක් හරිම බර නැති සැහැල්ලු පිං පොං බෝල් එකක් කියලා තමයි අපි ඒකට කියන්නේ. Light weight ball, also known as the ping pong ball. Back and forth. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි ඉදිරියට පිටුපසට එහෙම පහර දෙනවා. අපි table tennis play කරන්නේ එහෙමයි. So you hit back and forth across a table. ඒ කියන්නේ across කියන්නේ අපි මේසයක් හරහා ඉදිරියට පිටුපසට පහර දෙන ක්‍රීඩාවක් තමයි table tennis කියලා කියන්නේ. Across a table using small rackets. It's not like the big racket that we use when we play tennis. අපි ටෙනිස් ගහනකොට පුතේ අපි කොහෙද ටෙනිස් ගහුවේ? Now I told you we can play tennis either indoor or outdoor. Right? But table tennis you have to play indoor on a small table like this. That is why it is called table tennis. ටේබල් ටෙනිස් නේද පුතේ? එතකොට පුංචි රැකට් එකක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ පුංචි බෝල් එකක මේසයක් උඩ අපි ක්‍රීඩා කරන නිසා තමයි අපි ඒකට ටේබල් ටෙනිස් කියලා කියන්නේ. So now when you look at the picture, you can see how we play table tennis. Now let's take a look at the equipment that we need when we play table tennis. Table tennis equipment. අවශ්‍ය කරන උපකරණ. Now these are the 2 things that you need to play table tennis with. A racket, then table tennis ball. Now can you see how small and tiny the little ball is? And it is so light-weighted. පුංචි බරක් තියෙන. පුංචි අතට දැනෙන්නෙත් නැති තරම් පුංචි බෝල් එකක්. And look at the racket. Now, is that racket as big as the tennis racket? No. ඒක පුංචි රැකට් එකක් නේද පුතේ? අපි ටෙනිස් ගහන රැකට් එක වගේ ලොකු එකක් නෙමෙයි. මේ බලන්න පුතේ. අපි අතින් අල්ලගත්තාම මෙන්න මේ විදියටයි අපිට ඒ රැකට් එක පේන්නේ. This is table tennis racket and this is the table tennis ball. So these are the 2 things that you need to play a table tennis. Table tennis players should wear short-sleeved or sleeveless shirts. මොනවද පුතේ අඳින්නේ ටේබල් ටෙනිස් ප්ලේ කරන අය? එක්කෝ අත්කොට අපි අද්දිගට ෂර්ට් අඳිනවද? නෑ. ෂෝට් ස්ලීව්ස් කියලා කියන්නේ අතකොට නැත්තම් ස්ලීව්ලස් අත් රහිත.
I told you, the attire needs to be very comfortable. අපි අඳින ඇඳුම අපේ ක්‍රීඩාවට පහසු වෙන එකක් වෙන්න ඕනේ. So when we play table tennis, look at the picture. The players should wear short-sleeved or sleeveless shirts paired with either shorts or skirts. අපිට පුතේ short එකක් හරි skirt එකක් හරි එක්ක කොට කලිසමක් හෝ කෙටි සායක් සමග අත් දෙක තියෙන නැත්නම් අත් දෙක නැති පුංචි මෙන්න මේ වගේ shirt එකක් අඳින්න පුළුවන් table tennis play කරනකොට. Socks along with playing shoes. You have to wear socks with playing shoes. Now they also have to be very comfortable. Now these are not running shoes. When you go out into the track, you wear spikes when you maybe play run 100 meters, 200 meters. නේද පුතේ අපි දුවනකොට අපි පිටියේ ක්‍රීඩාවන් කරනකොට මීටර් 100 200 ඒවා දුවනකොට අපි ස්පයික්ස් පාවිච්චි කරනවා උල් තියෙන සපත්තු. ඒ වගේ ඒවා නෙමෙයි මේ ක්‍රීඩාවට සුදුසු වෙන විදිහේ මේ සපත්තු. Socks and shoes අපි පාවිච්චි කරනවා. So you can wear something very comfortable, have your table tennis racket, and then you can play table tennis like this. Now this is the table that we play table tennis on. The table tennis game takes place on a hard table divided by a net. It is a hard table. දැන් පුතේ මේ නිකන් අපි කෑම කන මේසෙද? නෑ, අපි කෑම කන මේසයක් වගේ එකක් අපිට table tennis වලට පාවිච්චි කරන්න බෑ. It has to be a little harder than a normal table because we play a game on that table and it's a special table. Now can you see it sometimes will have little wheels like this, and especially the table should be divided with a net like this. It's like the tennis court, but then it's a huge, big net. But this table tennis net is a very tiny little net which goes in the middle of the table from one corner to the other. පුංචි net එකක් තමයි පුතේ table tennis පාවිච්චි කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි හැබැයි play කරන්නේ කොතනකද? අපි ground එකකද play කරන්නේ? නෑ, මෙන්න මේ වගේ මේසයක තමයි අපි table tennis play කරන්නේ. Now let's see what our next game is. Basketball. Our third sport is the sport basketball. Basketball is a game played between two teams. දැන් අපි ටෙනිස් ප්ලේ කරේ, ටේබල් ටෙනිස් ප්ලේ කරේ අපි තනියම නැත්තම් දෙන්නෙක් එක්ක. හැබැයි අපි බාස්කට්බෝල් කොහොමද පුතේ ප්ලේ කරන්නේ? We play basketball between two teams. කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක් බාස්කට්බෝල් කියන්නේ. කණ්ඩායම් දෙකක් අතර කරන ක්‍රීඩාවක් තමයි පුතේ බාස්කට්බෝල් කියලා කියන්නේ. Played between two teams of 5 players in which goals are scored. 5 players. ක්‍රීඩකයෝ 5 දෙනෙක් ඉන්න කණ්ඩායම් දෙකක් තමයි බාස්කට්බෝල් ප්ලේ කරනකොට බාස්කට්බෝල් කෝට් එකට එන්නේ. එතකොට පුතේ ටීම්ස් දෙකක් නේද? කණ්ඩායම් දෙකක් ක්‍රීඩකයෝ 5 දෙනෙකුගෙන් සමන් විච්ච කණ්ඩායම් දෙකක් තමයි බාස්කට්බෝල් කරනකොට සෙල්ලම් කරන්නේ. And they play goals are scored by throwing a ball through a netted hoop. Now how do you score? දැන් මෙතනදී පුතේ කොහොමද අපි ලකුණු එකතු කරගන්නේ? You go and score a goal by throwing the ball through a netted hoop. net එකක් දාපු මෙන්න මේ විදිහේ කොටසක් තියෙනවා අපි බාස්කට්බෝල් ප්ලේ කරනකොට. ඒක පුතේ අපි කියනවා hoop එකක් කියලා. netted hoop. net එකක් සවි කරපු මෙන්න මේ වගේ hoop එකකින් බෝලේ දාලා අපි බාස්කට්බෝල් වලදී ලකුණු ලබා ගන්නවා. Fixed at each end of the court. Now this goal is either wall mounted, සමහර වෙලාවට බිත්තියට සවි කරලා තියෙන ක්‍රීඩාගාර තියෙනවා, නැත්නම් මෙන්න මේ විදියට හිටවලා තියෙන ඒවා තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහේ ගෝල් ලබා ගන්න මේ විදිහේ net එකක් දාපු hoop එකක් ක්‍රීඩා පිටියේ දෙපැත්තෙම තියෙනවා. On both sides at each end of the court you have
goal අපිට එක කොනක සහ අනිත් කොනේ දැන් මගේ දුවලා පුතාලා පින්තූරු බලනකොට පුතාලාට පේනවා එක කොනකයි අනිත් කොනකයි අපිට මෙන්න මේ විදියට බාස්කට් බෝල් අපිට ගෝල් එකක් ලබා ගන්න විදිහේ මේ වගේ hoop එකක් fix කරලා තියෙනවා. So this is played between two teams. Each team will have 5 players and you have to take a goal by throwing the ball into that netted hoop. So what are the things that we need to play basketball? Now can you see? We need a basketball to play basketball, right? So this is a basketball. Then we need basketball hoop. As I told you, we will have hoops like this. Sometimes it will be wall mounted බිත්තියට තියලා සවි කරපු මෙන්න මේ විදිහේ hoop එකක් තියෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මේ විදිහට අපිට බිම තියලා හිටවලා තියන්න පුළුවන් විදිහේ hoops උත් අපිට තියෙනවා පුතේ. So either it can be a wall mounted hoop or a hoop which is standing, and you need the basketball to throw, to pass with your team players and to get a goal. So you will need these things to play a basketball. Then what do you wear when you play a basketball game? Basketball uniforms consist of a jersey that features the number and last name of the player. Now we call this the basketball jersey. දැන් අපි සීතලට අඳින විදිහේ ජර්සි එකක් වගේ නෙමෙයි පුතේ. අපිට මෙන්න මේ වගේ ටී-ෂර්ට් එකක් වගේ එකට කියන්නේ අපි basketball jersey කියලා. And you have to have your name and your number. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා basketball play කරනකොට දුවලා පුතාලට number එකක් ලැබෙනවා. So in your basketball jersey, at the back of the jersey, you can have your name and the number printed in your basketball jersey. The number and last name of the player on the back, as well as shorts and athletic shoes. When you play basketball, what do you have to wear? You have to wear, with that jersey, you have to wear a pair of shorts, and you have to wear socks and shoes. You have to, because you have to run when you play basketball. You have to run from this corner to the other corner. You have to run. So your shoes needs to be comfortable, and your shoes should be safe enough for you to run about in the basketball court. So this is how you wear when you play your basketball game. Then this is the basketball court. I hope you can see the goal. Now can you see it's in this corner as well as the other corner. Now we can't see the other corner of the basketball court. So this is the basketball court. දැන් පුතාලා basketball ගහන තැනට අපි කියන්නේ පුතේ basketball court කියලා. අපි tennis court කියලා ඉස්සලා කිව්වේ. මේ play කරන තැනට අපි කියන්නේ නෑ ground එකක් කියලා. අපි කියන්නේ මොකද්ද? basketball court එක කියලා. So this is the basketball court. The basketball court is the playing surface consisting of a rectangular floor. Now how is that basketball court? දැන් ඔන්න basketball court එකක් පුතේ අපිට රවුමට තියෙන තැනක් නෙමෙයි. It's in the shape of a rectangle. ඒ කියන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර හැඩයක් තමයි මේ basketball court එකට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දිගින් වැඩි, පළලින් අඩු මෙන්න මේ විදිහේ තියෙන court එකක් තමයි අපි basketball court එකක් විදිහට සලකන්නේ. With baskets at each end. You have to have the basket at each ends on either sides of the basketball court. අපිට basketball play කරනකොට goal එකක් ගන්න අපිට මේ විදිහේ net එකක් ඕනේනේ පුතේ. එතකොට අපේ basketball court එකේ ඒ කෙළවරවල් දෙකේ මෙන්න මේ විදිහේ basket එකක් fix කරලා තියෙනවා. So this is how you play basketball, and this is the basketball court that we play our game. So now let's go to our next slide and we'll see our next sport is hockey. Number 4, we have hockey. How do we spell the word hockey? H-O-C-K-E-Y. Hockey. H-O-C-K-E-Y. This is a team game.
right? As basketball, we have a team. දැන් basketball ගහනකොටත් අපිට team එකක් හිටියා නේද පුතේ? අපිට තනියම play කරන්න බෑ. hockey කියන ක්‍රීඩාවත් අපිට තනියම සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාවක් නෙමෙයි. A team game played between two teams. You have to have two teams on either sides of 11 players. Oh, it's not only just 2 or 5, but how many players do we need to have? We have to have 11 players. දැන් කොහොමද පුතේ අපි hockey play කරනකොට අපිට tennis play කරනකොට table tennis play කරනකොට වගේ තනි තනි ක්‍රීඩකයෝද නැහැ. එතකොට basketball play කරනකොට අපි 5 දෙනෙක් හිටියා කියලා කිව්වේ. එහෙමත් නෙමෙයි. We have to have 11 players. තරඟකරුවන් 11 දෙනෙක් ඉන්න ඕනේ එක team එකක. So that is how you play hockey. Teams of 11 players each using hooked sticks. මොන වගේ එකක්ද පුතේ අපි hockey සෙල්ලම් කරනකොට පාවිච්චි කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ stick එකක්. We call it a hooked stick. මේ බලන්න hook එකක් වගේ නේද? මෙන්න මෙහෙම කැරකිලා කොක්කක් වගේ අග තියෙන stick එකක් තමයි අපි hockey සෙල්ලම් කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. It is a stick. We call it a hockey stick. And it has a hook at the end of the corner, with which the players try to drive a small hard ball towards goals at opposite ends of the field. Now where are these goals? Now in when we played basketball also, we had 2 goals at the end of the court on both sides. So like that, even when we play hockey, we have to have a goal. Then basketball වගේ අපිට උඩට බෝලයක් අපි අරගෙන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ පුතේ. එච්චර ලොකු බෝල් එකකුත් නෙමෙයි. When we play hockey, we use a small ball like the tennis ball, but it is not as light as the tennis ball. It is a little heavy. ටිකක් බර තියෙන බෝල් එකක් මෙන්න මේ වගේ අපි hockey stick එකකින් ඒ බෝලේ අරගෙන ගිහිලා ගෝල් එකකට දාන්න ඕනේ. That is what it says. The players try to drive a small hard ball. අපි stick එකෙන් පුංචි බෝල් එක අරගෙන ගිහිල්ලා අනිත් පැත්තේ තියෙන ගෝල් එකට දැම්මහම තමයි අපිට ලකුණු හම්බෙන්නේ. So they drive a small hard ball towards goals at opposite ends of a field. අපි දෙපැත්තෙන් තියෙන ඒ අපිට තියෙන ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවේ තියෙන ගෝල් එකට තමයි අපි ගිහිලා අපි ලකුණු ලබා ගන්න ඕනේ. So this is how you play hockey. Then what are the things that we need when we play hockey? Hockey stick and ball are the most important equipment without which the sport cannot be played. Now if we don't have a hockey stick and a hockey ball, we cannot play that game. We can't play with a bat, we can't play with a racket. You have to have a hockey stick to play the game hockey. There are many other equipment like a shin guard, helmet, gloves, shoes, that a hockey player uses during the match. Now when it comes to a match, hockey තරඟයකදී පුතේ මෙන්න මේ විදියට hockey stick එකයි ball එකට අමතරව we have to use gloves, we have to use a helmet, then you have to use guards when we play a match. So because not only the players, there is a goalkeeper. දැන් ඔන්න hockey stick එක අරගෙන play කරන අය විතරක් නෙමෙයි පුතේ. අපිට ඉන්නවනේ hockey play කරනකොට goalkeeper කෙනෙක් ඉන්නවා. There is a goalkeeper when we play hockey. So that person wears different types of clothes like this. We'll go to our next picture. Now you can see the guards, the helmet and the gloves over here. So this is how they wear them. Now can you see? This is the goalkeeper and he has to wear all these guards and be ready because now this ball is not that light. It is very heavy. So you can get hurt when the player hits with the hockey stick. So you have to wear appropriate clothes. දැන් පුතේ පුතාලට පේනවනේ අපි hockey සෙල්ලම් කරනකොට පුතේ hockey stick එකක් අරගෙන සෙල්ලම් කරන ක්‍රීඩකයන්ට අමතරව ගෝල් රකින්න තැන ඉන්නවා මෙන්න මේ විදිහේ ක්‍රීඩකෙක්. එතකොට
එයා අඳින්න ඕනේ ඊට විශේෂිත වෙච්ච ඇඳුම්. මොකද හොකි අපි සෙල්ලම් කරනකොට පාවිච්චි කරන බෝල් එක ටිකක් බරයි. එතකොට එයාගේ ඇඟේ වැදිලා තුවාල වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදියට ගාඩ්ස් දාලා, ග්ලව්ස් දාලා, මෙන්න මේ වගේ හෙල්මට් එකක් දාලා තමයි ගෝල් කීපර් විදියට සෙල්ලම් කරන ක්‍රීඩකයා ඇඳගෙන ඉන්නේ යාගේ ඒ ආරක්ෂාව සඳහා ඒ ප්ලේ කරන තැන. So the hockey uniform has a jersey, skirt and socks. So you can wear a short or a skirt. The jerseys should be personalized with the child's last name and assigned number. As the way we play basketball, when we play basketball, we had a jersey and in that also we had our last name and a number. So when we play hockey also, we can have the number, the assigned number and your name in that jersey. Then the goalkeeper has a different uniform with pads. Now, can you see this is the goalkeeper? Now, other players will wear long socks along with a shirt, a short or a t-shirt like this with a skirt or a short and long socks and shoes like this. So they will have their different uniforms, different attire when they play hockey. Now, where do we play hockey? It has to be a big ground. It has to be a big field like this. When we play hockey, we need to have a place like this. Let's read and see. A hockey pitch is the playing surface for the game of field hockey. Now, children, actually, there are two types of hockey games. One hockey game is played on ice. අපි ice hockey කියලා කියනවා පුතේ. hockey ක්‍රීඩාව වර්ග දෙකක් තියෙනවා. අපිට රටවල් වල හිම වැටෙන රටවල් වල ice hockey කියලා මේ ක්‍රීඩාව ice මත කරන hockey ක්‍රීඩාවකුත් තියෙනවා. field hockey කියලා කියනවා. අපි මෙන්න මේ විදියට එළියේ පිට්ටනියක ground එකක අපි play කරන hockey ක්‍රීඩාවට අපි field hockey කියලා කියනවා. Now we are talking about field hockey. ice වල සෙල්ලම් කරන hockey නෙමෙයි. අපි මේ එළිය සෙල්ලම් කරන hockey ගැනනේ කතා කරන්නේ පුතේ. So you have to have a hockey pitch. අපි කියන්නේ මේ hockey සෙල්ලම් කරන තැනට මොකක් කියලාද පුතේ? We don't say hockey court, we don't say hockey ground, we say hockey pitch. pitch එක hockey pitch කියලා තමයි අපි මෙතනට කියන්නේ. So the playing surface is called a hockey pitch. It is rectangular in shape. Now can you see the hockey pitch is in the shape of a rectangle. A rectangular shape එකක් තමයි පුතේ. ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර හැඩයෙන් තමයි hockey court එකකුත් hockey pitch එකක් අපිට මේ දකින්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ rectangular shape එකට. Historically, the game was played on natural turf. දැන් ඉස්සර කාලේ අතීතයේදී කොහොමද පුතේ ස්වභාවික තනකොළ වවපු පිට්ටනියක තමයි ඉස්සර කාලේ hockey සෙල්ලම් කරලා තියෙන්නේ. Historically, the game was played on natural turf. turf කියලා කියන්නේ පුතේ තනකොළ වලට grass. turf කියලා කියන්නේ තනකොළ වලට. And nowadays, it is played on an artificial turf. දැන් කාලේ පුතේ අපිට කෘත්‍රිමව හදපු ක්‍රීඩා පිටිවල කෘත්‍රිමව ඒ විදියට තනකොළ හදපු කෘත්‍රිමව හදපු ක්‍රීඩාංගණවල අපි hockey දැන් play කරනවා. ඉස්සර කාලේ නම් ස්වභාවිකව හැදිච්ච තනකොළ තියෙන පිට්ටනිවල තමයි hockey play කරලා තියෙන්නේ. That is what it says. Historically, ඒ කාලේ ආදි කාලේ the game was played on natural turf, on natural grass, and nowadays it is played on an artificial turf. You can actually create the hockey pitch and not like those days you can play like this. So the game hockey is played on a hockey pitch like this. Let's move on to our next game. Number 5, football. Now in your happy cloud we had this name, football. Now, when we say football, you know how we play this game. Let's read and see. Football is a team sport. It is also a team sport. Kandayam Kridawa. That involve kicking a ball
to score a goal. Kicking a ball. මොකද්ද පුතේ kick කරනවා කියලා කියන්නේ? අපි කකුලෙන් පහර දෙනවා. kick කරනවා කියන්නේ අපි පාදය පාවිච්චි කරලා දෙන පහර දීමට තමයි අපි kick කියලා කියන්නේ. කකුලෙන් ගහනවාට පයින් ගහනවා කියන්නේ මගේ පුතාලා. So that involves kicking a ball to score a goal. ඒ කියන්නේ අපි ලකුණක් ලබා ගන්න නම් පුතේ අපි බෝලෙට කකුලෙන් පහර දීලා බෝලේ අපි ගෝල් එකක් ලබා ගන්න ඕනේ. Football also called soccer. දැන් මගේ පුතාලා අහලා ඇති soccer කියලාත් කියනවා පිට රටවල් වල football වලට. Also called soccer is a game involving 2 teams of 11 players. Now this is also a sport that is played in teams. We have to have 2 teams. එක පැත්තක එක team එකක් අනිත් පැත්තේ අනිත් team එක, and we have to have 11 members in a team who try to take the ball into the other team's goal without using their hands or arms. Now, how can you get marks in the game of football? You have to take the ball, but not in using your hands or arms. You have to take the ball by kicking it to the goal. You have to take the ball with your feet. කකුලෙන් පහර දීලා තමයි goal එකක් ලබා ගන්න ඕනේ පුතේ. අපිට අත් පාවිච්චි කරන්න බෑ football වලදී. That is why it is called football, because we play it with our feet. The team that scores more goals win. වැඩිපුරම කකුලෙන් පහර දීලා බෝල් එක අරගෙන ගිහිල්ලා ගෝල් එකක් ලබාගෙන අපිට වැඩි ලකුණු එකතු කරගන්න ටීම් එක තමයි ෆුට්බෝල් ගේම් එකේ ෆස්ට් වෙන්නේ. So it is very important. Now can you see, when we play football, you have to play with your feet. You have to kick the ball with your foot. So that is why it is called football. Let's see what we need when we play football. Football equipment. Football involves a lot of running around the field with the ball. Now, football involves a lot of running. අපි පුතේ ෆුට්බෝල් කියන්නේ හුඟක් අපි ෆුට්බෝල් ප්ලේ කරන ග්‍රවුන්ඩ් එකේ එහෙට මෙහෙට දුවලා නේද? හුඟක් දුවන්න ඕනේ අපි. මොකද අතින් අපි බෝල් එක පාස් කරන්නේ නැහනේ. අපි කකුලෙන් තමයි බෝල් එක අරගෙන සෙල්ලම් කරන්නේ. So that involves a lot of running. You have to do a lot of running when you do football. There are specially designed shoes with spikes on the bottom that provide great traction on grass. You have to have shoes with spikes when we play football. Then spikes කියන්නේ පුතේ අපි පුංචි උල් තියෙන සපත්තු තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඇයි අපි ඒ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ? Why do we wear spiked shoes? එතකොට අපිව ලිස්සන්නේ නැහැ තනකොළ පිටණියේ. අපිට ෆුට්බෝල් ගහන්න බෑනේ පුතේ ඇතුලේ. අපි ෆුට්බෝල් ප්ලේ කරන්නේ එළියේ. We play football outdoors. So you have to wear shoes with spikes in order to, have a good grip, and that you won't slip and fall on the ground. So you have to wear proper shoes, and you have to have a football like this. Without a football we can't play football. නේද පුතේ? football එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ විදිහේ උල් සහිත සපත්තු තනකොළවල සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහේ සපත්තු තමයි football players ලා පාවිච්චි කරන්නේ. So that gives you extra protection as well. Then football players wear a t-shirt, a pair of shorts, socks which are long, and shoes. Now can you see that football players wear like this? Their uniform or their attire is like this. They wear a t-shirt, a pair of shorts. T-shirt එකක් අඳිනවා ඒගොල්ලෝ කොට කලිසමකුත් එක්ක shorts, a pair of shorts. අපි කියන්නේ shorts වලට කොහොමද පුතේ? A pair of shorts with long socks. දිග මේස් මෙන්න මේ විදියට පාවිච්චි කරනවා පුතේ. Long socks and spiked shoes. උල් සහිත සපත්තු මගේ දුවලා පුතාලට පේනවා ඇති. උල් සහිත සපත්තු එක්ක මෙන්න මේ විදියට තමයි ඒගොල්ලෝ ඇඳුම් අඳින්නේ ෆුට්බෝල් ප්ලේ කරනකොට. Right? So you can see what their attire is. And let's take a look at the football pitch. A football pitch is the playing surface for the game football. Now this is that the ground or the pitch
the football pitch. The pitch is made of natural turf or grass or artificial turf. Now, as we spoke about even hockey, we had the natural grass, or nowadays they play on artificial grass. So you can have the football the pitch like this, made out of natural or artificial turf. This pitch is rectangular in shape. Now can you see? This is also in the shape of a rectangle. අපිට මේ හුඟක් වෙලාවට මේ play කරන area එක playing surface එක පුතේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. So now these are the goals. Can you see? On either sides we have the goals. So you have the players have to kick the ball to the goal and then kick it to the goal and you can score marks. So that is all about football. Now it's time for us to move on to our next sport, that is cricket. Cricket is your favorite. Isn't that so, my little boys? මගේ පුංචි පුතාලා නම් ඔන්න ක්‍රිකට් වලට හරි ආසයි නේද පුතේ? ඔන්න දැන් අපි ක්‍රිකට් ගැන කතා කරනවා. Cricket is a bat and ball game played between two teams of 11 players. Now when we play cricket also, we need 11 players in each team to play this game. So it's a bat and ball game. My little boys, I know you are so excited because it's cricket, your favorite sport. නේද පුතේ? cricket ගහන්නේ කොහොමද? මගේ පුංචි දුවලක් දන්නවා නේද පුතේ? අපිට bat එකක් ඕනේ, ball එකක් ඕනේ cricket play කරනකොට. So it is a bat and ball game, but we need to have how many players in a team? We have to have 11 players in one team. 11 දෙනෙක් ඉන්න ඕනේ එක team එකක cricket play කරනකොට. Cricket is famous all around the world. We don't have to talk about it. Cricket is world famous. නේද පුතේ? ලෝකේ හුඟක් රටවල් වල ඉන්න ගොඩ දෙනෙක් හරිම කැමති ක්‍රීඩාවක් තමයි ක්‍රිකට් කියලා කියන්නේ. හුඟක් අය ක්‍රිකට් මැචස් බලන්න ආසයි නේද පුතේ? ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලත් ක්‍රිකට් මැචස් තියෙනකොට උදේම වාඩි වෙලා බලන්න ආසයි නේද ටීවී එක ඉස්සරහා. සමහර අය ග්‍රවුන්ඩ් එකටත් ගිහිල්ලා බලනවා නේද පුතේ? So cricket is a world famous sport and it is all about playing with a bat and a ball. Right, let's see. Cricket equipment. You will need a bat, then a ball and wickets to play cricket. Now this is the cricket ball. It is made out of leather. It's very, very heavy. Right, the cricket ball. And then we need a bat. Here this is the cricket bat. And we need wickets. මෙන්න මේ කොටසට කියන්නේ පුතේ අපි wickets කියලා. බෝල් එක මෙන්න මේ wickets වල වැදුනහම මෙන්න මෙතන තියෙන පුංචි කොටස් දෙකක් තියෙනවා. අපි ඒවට bells කියලා කියනවා. ඒවා ගැලවිලා වැටෙනවා නේද පුතේ? එතකොට තමයි අපි out වෙන්නේ. නේද මගේ දුවලා පුතාලා දැකලා තියෙනවනේ. So to play cricket you need a bat and a ball and you need the wickets as well. Right. So we'll see what they wear. However, it is heavily recommended to use protective equipment. Now you need to have a bat and a ball and the wickets. But not only that, you have to be very, very safe. Because as I told you, the cricket ball is made out of leather and it's so heavy. So it can hit you and you can be harmed and you can be, it will sometimes when the ball hits you, sometimes even you can get wounded. Right? So you have to be very careful and the equipment, the clothing that you wear needs to be very, very specially made and you have to wear them appropriately. Right? So that is why it said, however, it is heavily recommended. දෙම්ම අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට හරියටම ඒ අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය හරියටම අවශ්‍ය කරන විදියට ඇඳුම් අපි අඳින්න පුතේ. මොකද ටෙනිස් බෝල් එක ලෙදර් වලින් හදපු බර හුඟක් අපිට ඇඟේ වැදුනොත් තුවාල වෙන්න පුළුවන් බෝල් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒ හරි ඇඳුම් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. So it is important to use cricket shoes, cricket helmet, leg pads, thigh guards and arm guards. Now because the ball is very heavy, if the ball comes and hit you, you might get hurt.
right? ඒක නිසා අපිට හුඟක් තුවාල වෙන්න පුළුවන් නිසා අපි හෙල්මට් එකක් පාවිච්චි කරනවා, හරි විදිහේ shoes පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපි arm guards, thigh guards, අපේ කකුල් නේද පුතේ බෝලයක් ඇවිල්ලා වැදිලා අපේ කකුල් වල තියෙන ඒ අස්ති අපිට මේ කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට අපි gloves පාවිච්චි කරනවා, arm guards පාවිච්චි කරනවා අත්වලට. එතකොට අපි leg pads පාවිච්චි කරනවා නේද? ඒ හැම දෙයක්ම අපි හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ක්‍රිකට් ප්ලේ කරනකොට. දැන් මගේ පුංචි පුතාලා නම් අපි සෙල්ලම් කරනකොට අර ලොකු අංකල්ලා පාවිච්චි කරන වගේ ලෙදර් බෝල්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේද පුතේ? හැබැයි අපි ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරනවා අපි දැකලා තියෙනවනේ. So they have to be very careful and they have to use these things when they play cricket. Let's see what they wear. Cricket clothing is generally white in ටෙස්ට් ක්‍රිකට්. දැන් පුතාලා දන්නවනේ ටෙස්ට් මැචස් කියලා තියෙනවා, වන් ඩේ මැචස් කියලා තියෙනවා නේද? එතකොට ටෙස්ට් මැචස් ප්ලේ කරනවා නම් පුතේ අපි අඳින්නේ white color. white color තමයි ඉස්සර ඉඳලම ටෙස්ට් මැච් එකක් ප්ලේ කරනකොට ඒ ප්ලේයර්ස්ලා ඇඳේ. Cricket clothing is generally white in test cricket as it is traditional. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් සාම්ප්‍රදායිකව සුදු පාට තමයි පුතේ ටෙස්ට් මැචස් වලට ඒගොල්ලෝ අඳින්නේ. But limited over cricket players generally have clothing based on the team color. So the one day players or the limited over players, they wear the clothing which goes with their team color or according to their team or the country that they are representing. They can go to those colors, but when you play test matches you have to wear white clothing like this. So cricket is some very important game played all over the world. So these things are very important when we speak about cricket. A cricket field is a large grass field on which the game of cricket is played. Usually it's in the shape of an oval. Now this is the cricket field. අපි ක්‍රිකට් ෆීල්ඩ් එකක් කියලා කියන්නේ නේද පුතේ? මේ ප්ලේ කරන ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් එකට අපි කියනවා ක්‍රිකට් ෆීල්ඩ් එකක් කියලා. It's a large grass field. දැන් පුංචි තැනක අපි ක්‍රිකට් ප්ලේ කරන්නේ නෑ පුතේ. ලොකු ක්‍රිකට් මැචස් තියෙනකොට ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් එකක තමයි අපි ක්‍රිකට් ෆීල්ඩ් එකක් කියන්නේ. ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. And usually it is in the shape of an oval. දැන් අපි වෙනදට දැක්කේ පුතාලා දුවලා rectangular shape එකක් තියෙන තැනක් නේද? මොනවාද අපි ක්‍රිකට් ෆීල්ඩ් එකක් එහෙම නෙමෙයි පුතේ. ඒක තියෙන්නේ ඕවලාකාර. අපි බිත්තරයක හැඩය කියලා කියන්නේ ඕවලාකාර ෂේප් එකක් තමයි ක්‍රිකට් ෆීල්ඩ් එකක තියෙන්නේ. So it's always in the shape of an oval, and these players, they get into their different teams and then they use their bats and balls and wickets and they play. Now can you see they have the leg guards, the thigh guards, arm guards along with their helmets. So they have to be attired in such a way where they are protected. So this is all about cricket. So now it's time for us to talk about our final sport. What is it? It's badminton. ඔන්න පුතේ අපේ happy cloud එකේ තිබිච්ච මේ sports වලින් අපි දැන් 6ක් ගැන කතා කරා. We have spoken about 6 games and now it's the 7th game and it is all about badminton. Let's read and see. Badminton is a racket sport played using rackets to hit a shuttlecock across a net. දැන් මොනවාද පුතේ අපිට බැඩ්මින්ටන් ගහනකොට ඕනේ? ක්‍රිකට් වලට වගේ බැට් එකකුයි බෝල් එකකුයි ඕනේද? නෑ. We have to have a racket. We have to have a racket like this. And what is this called? It is called a shuttlecock. We don't play badminton with a ball. We have to have a shuttlecock like this. අපි මෙන්න මේ පුංචි පිහාටු හයි කරපු මෙන්න මේ පුංචි මලක් වගේ තියෙන එකට කියන්නේ අපි shuttlecock එකක් කියලා. අපි ඒකට බෝල් එකක් කියන්නේ නෑ පුතේ. We play badminton with a racket and a shuttlecock. And you have to have a place to play that, and you need to have a net also. We'll read and see. The most common forms of the game are singles
and doubles. Now, how do we play badminton? Either we play singles, that is one player on each side. එකෙක්කෙනා ඉඳලා badminton play කරනකොට අපි කියන්නේ singles කියලා පුතේ. badminton ක්‍රීඩාවේ පාවිච්චි කරන වචන. singles ඒ කියන්නේ දෙපැත්තේ එක එක ක්‍රීඩකයා ඉඳගෙන play කරන game එකට අපි කියනවා singles. And there is another game, we say that, we call that game doubles. ඒ කියන්නේ දෙන්න play කරනවා. The way we play tennis, the way we play table tennis, even badminton, you can either play with one player or you can play with a pair, that is two players on each side. So what are the things that we need to play the game badminton? We need a racket, we need a shuttlecock, and we need a net across the playing surface. Now these are the equipment that we use when we play badminton. These are the rackets. Badminton racket. Now this is different to the tennis racket and the table tennis racket. දැන් පුතේ table tennis racket එකක් පුංචි නේද? අපි ඒකටත් කිව්වේ racket කියලා. This is the badminton racket. badminton ගහන ඒකටත් අපි කියන්නේ racket එකක් කියලා. හැබැයි ඒක වෙනස්. This is smaller and thinner than the tennis racket. Tennis racket එක ටිකක් මහතයි, මීට වැඩිය ටිකක් කෙටි. හැබැයි badminton racket එක ඊට වැඩිය හීනි, ටිකක් දිගින් වැඩි. So this is the badminton racket and this is called the shuttlecock. මෙන්න පුතේ අර පුංචි පිහාටු හයි කරපු කොටස අපි badminton ගහනකොට පාවිච්චි කරන අපි ඒකට කියන්නේ shuttlecock කියලා. මෙන්න මේකට තමයි ඒ පින්තූරෙන් පුතාලට පේනවා shuttlecock එකක්. So what are the two things that we need to play badminton with? That's the badminton racket and the shuttlecock. Badminton players wear sleeved or sleeveless shirts, shorts or skirts, thick socks and badminton shoes. What do they wear? They wear sleeved or sleeveless shirts. අපිට අත් දෙකක් තියෙන හෝ අත් දෙක නැති අපිට t-shirt එකක් අඳින්න පුළුවන් badminton play කරනකොට. And then we have to have a pair of shorts or a skirt. Now maybe the girls can wear a skirt and the boys can wear shorts, or both of them can wear shorts. And which is comfortable for them to play the game when they are playing. So, and you have to have thick socks. ටිකක් මහත ඝනකමින් වැඩි socks දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ටිකක් හුඟක් හීනි නෙවෙයි පුතේ, ටිකක් මහත. මොකද badminton ගහනකොට හුඟක් අපි කකුල් දෙක පාවිච්චි කරලා එහෙට මෙහෙට පැනලා සෙල්ලම් කරනවානේ. We need to take jumps and we need to run about the badminton court. So you have to wear a thick pair of socks in order to make your feet feel comfortable. And you have to wear proper badminton shoes. badminton ක්‍රීඩකයන් පාවිච්චි කරන ඒ සපත්තු පාවිච්චි කරන්න ඕනේ පුතේ. එතකොට අපිට අපේ කකුල් වලට අපහසුයක් දැනෙන්නේ නැහැ. So these are the attire that you can use when we play the game badminton. This is a badminton court. We call this the badminton court. දැන් අපි cricket field කියලා කිව්වා, hockey pitch කියලා කිව්වා නේද පුතේ? badminton ගහන තැනට අපි මොකක් කියලාද කියන්නේ? අපි කියන්නේ badminton court එකක් කියලා. Right? Badminton court is a large rectangle marked with 40 millimeter wide lines in white or yellow color. What did I say? A rectangular piece of playing area. ඔන්න පුතේ rectangular shape එකක් තමයි badminton court එකේ තියන්නේ. Marked with 40 millimeter wide lines. දැන් මගේ පුතාලට පේනව නේද? මෙන්න මේ court එකේ තියෙනව නේද සුදු පාටින් lines පාට කරලා. 40 millimeter 40ක් පළල මෙන්න මේ විදිහේ සුදු පාට හෝ කහ පාට lines. It says 40 millimeter wide lines in white or yellow color. Now, in most of the badminton courts, you will see lines like this either in white color or in yellow color. And you have to have a net. You have to have a net to play the game badminton like this. So can you see we have the net here, then we have
the players can play from these sides, and you have to have the badminton court marked in white or yellow color in a 40 millimeter wide line. So this will show you the playing areas of the players. So now this is the badminton court that we spoke about. Now it's time for us to go to our next slide. We have to do some writing, a little activity in our pupils book. Shall we go and see what we have to do in our pupils book? Now quickly take your pupils book and turn to this page. Right. Now, as we know what all these little games and sports are, we have to write their names. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලගේ pupils book එකේ දැන් පුතේ අපි මේ picture එක ගැන මේකේ තියෙන sports ගැන games ගැන අපි කතා කරුවා නේද? මගේ දුවල පුතාලා කලින්ම මේ lesson එක පටන් ගන්නකොට අපි ඔන්න මේ 1 2 3 numbers වල තියෙන්නේ මොනවද කියලා මගේ දුවල පුතාලා කතා කරා. Now we have to write the names of these sports. The numbers are here and we have the numbers in the picture. We must look at the number and we have to write the name of the sport. Now this is where you have to know the spelling of each of these sport. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලට දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත ඒ ස්පෝර්ට්ස් වල නම් 7ම ලියන්න තියෙනවා. ඒකයි මගේ පුතාලට ටීචර් කිව්වේ අපි ස්පෙලිංග්ස් පාඩම් කරගන්න ඕනේ කියලා නේද පුතේ? We'll try. I will help you. මගේ දුවල පුතාලට ටීචර් help කරන්නම්. අපි දැන් පටන් ගනිමු ලියන්න. So number 1. Now what? Number 2, they have already written the name of the sport. Number 2, they say table tennis. Let's see whether that is correct. Number 2, there you go, that's right, it's table tennis. But number 1, we have to write. Now shall we write number 1? What is our first sport here? Number 1, that is badminton. Shall we write the word badminton? How do we write it? M-I-N T-O-N, badminton. B-A-D-M-I-N-T-O-N, badminton. Okay, that is number 1. Then number 2, as we saw in the picture, table tennis. T-A-B-L-E, table, that is one word. Tennis, T-E-N-N-I-S. Tennis. So number 1 is badminton and number 2 is tennis. Let's see number 3 and 4. What do we have to write? Number 3. Let's take a look at our third sport here. What is it? It is played with a basket. Oh, that is basketball. How do we spell that word? Basket. B-A-S K-E-T, basket ball, B-A-L-L, basketball. I told you it's one word. වචන දෙකක් නෙවෙයි පුතේ, එක වචනයයි. Basketball, B-A-S-K-E-T, B-A-L-L, basketball. Number 3 is basketball. Number 4. What is number 4? Here we have number 4. What is that sport? That is hockey. How do we spell the word hockey? H-O-C-K-E-Y. H-O-C-K-E-Y is how we spell the word hockey. H-O-C-K-E-Y. දැන් දුවල පුතාලා ස්පෙලිංග්ස් පාඩම් කරගන්න ඕනේ පුතේ. දැන් අපි hockey කිව්වහම H-O-K-I කියලා ලියන්න බෑ. hockey. දැන් අපිට එහෙම හිතෙන විදියට ලියන්න අමාරුයි පුතේ මේ වචන. පුතාලා දුවල හරියටම අකුරු දැනගන්න ඕනේ. H-O-C-K-E-Y. hockey කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ විදියට ස්පෙල් කරපුවාම. So number 3, the sport is basketball. Number 4, the sport is hockey. Let's see what number 5, 6 and 7 is. Number 5. What is the number 5 sport that we have here? Oh, can you see this little boy running with a ball?
and he's going to kick that ball. So what do we call the sport that we kick the ball with our feet? We use our foot to kick the ball. We say football. Number 5 is football. කොහොමද පුතේ අපි football ලියන්නේ? F O O T B A L L. Football. F double O T football. That is one word. එක වචනයයි football. F O O T B A double L football. Number 6. What is number 6? In this corner, මගේ දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ පින්තූරේ මෙන්න මෙතන කොනේ බලන්න පුතේ. Number 6. What is that picture? What is that sport? That is tennis. Tennis. Easy to write. How do we write the word tennis? T-E-N-N-I-S. T-E-N-N-I-S. Tennis. අපි tennis කියනකොට N අකුරු දෙකක් ලියනවා. T-E-N-N-I-S. Tennis. Now the last one. Number 7. Number 7 is over here. Can you see the picture? What is this game? We play with a bat and a ball and with the wickets. That's right, it's cricket. How do we spell that? C-R-I-C-K-E-T. Cricket. C-R-I-C-K-E-T. Cricket කියලා කියන්නේ පුතේ අපි CRICKET කියන අකුරු ටික පාවිච්චි කරලා ලියන වචනේ. පුතාලා spellings අනිවාර්යයෙන්ම පාඩම් කරන්න ඕනේ. Now you have only 7 words to study. What are the 7 words? It's cricket, tennis, football, and then we have hockey, basketball. Then we have basketball and table tennis. So these are the 7 words that you need to study. They are very easy. Only 7 words. මගේ දුවලා පුතාලට වචන 7යි තියෙන්නේ මේ lesson එකේදී පාඩම් කරගන්න. So you can use them very easily when you do your writing. So now we have completed this pupils book activity. Now let's move on to our next slide. Come, let's go and see what we have to do. Oh, find and name the sport. Now once again, you must look at the picture, then you must remember what that is, and we are going to write the names once again. Come, let's start. Look at the first picture. Now they are playing with a racket and with something like a little flower. We play with the racket and a shuttlecock. What is that game? It is badminton. How do we spell it? B-A-D-M-I-N-T-O-N. M-I-N-T-O-N. Badminton. B-I-D-M-I-N-T-O-N. පුතේ මෙතන T අකුර. T-O-N. Right. Now let's take a look at our second picture. Now here we have another ball which they are going to throw into a hoop. ඔන්න පුතේ දැන් මෙතන තියෙන්නේ අපි ඉගෙන ගත්ත විදිහේ basketball hoop එකක්ද? දැන් මෙතන basketball hoop එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ නේද පුතේ? මගේ පුංචි තුවලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ netball ක්‍රීඩාව කියන එක නේද පුතේ? අපි මේ shoot කරනවා ඔන්න hoop එකකට මෙන්න මේ විදියට හිටවලා තියෙන කණුවකට අපි දානවා. This is not basketball. This is netball. Now in your workbook it says find and name the sport. You have to find. Now it is not only the sports that we have learned. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් ටීචර්ත් එක්ක pupils book එකේ ඉගෙන ගත්තානේ අපි sports කීපයක් නේද පුතේ? අපි වර්ග 7ක් ඉගෙන ගත්තා. ඔන්න දැන් මෙතන තියෙන picture එක දැක්කාම අපිට ඔන්න තව අලුත් sport එකක්. අපි ඒක ගැන තවත් දවසකින් අපි කතා කරමු. ඔන්න මේකට කියන්නේ පුතේ netball කියලා. Netball. We call this game netball. How do we spell that? N-E-T-B-A-L-L.
B-A-L-L. netball. මෙන්න මෙහෙම net එකක් ඇතුලෙන් අපි දාන්නේ පුතේ ball එක මෙන්න මේ විදියට. එතකොට අපි ඒ sport එකට කියනවා netball කියලා. So number 1 is badminton, number 2 is netball. What is this? Number 3. Oh, you kick the ball with your foot. It is football. අපි ඉගෙන ගත්තා නේද පුතේ football. F-O-O-T-B-A-L-L. Football. Football තමයි මෙන්න මේ game එක. Now in this slide you learned another new name. Netball. Netball මගේ දුවලා පුතාලා දන්නව නේද පුතේ? So the first one is badminton, second one netball, and the third one that is football. You play with your foot. You kick the ball with your foot. Now we have come to our next slide. It is the last activity in the workbook. Now we have to name these 4 pictures as well. What is this? That is, you play with a hooked stick and a ball like this. What is that sport? That is hockey. H-O-C-K-E-Y. H-O-C-K-E-Y. Hockey. Okay. Now when you look at this, you know that it is hockey. With the stick we play and we call it the hockey stick. So the game is hockey. The sport is hockey. What is this? Now look at this. This is also another sport that we have. This is not the football that we play, and it is not the netball. This is called volleyball. You play with your hands and you need a net to play this. You need a playing area. You have to have 2 teams to play volleyball. It is another new sport that we did not speak about, but you have to go find details about these sports. Volleyball. V-O-L-L-E-Y B-A-L-L. volleyball. අපි පුතේ අත්පන්දු අපි අත් දෙකෙන් පහර දීලා කරන ක්‍රීඩාවක් තමයි volleyball කියලා කියන්නේ. මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න ටීචර් අමතර වැඩක් විදියට අද දෙනවා netball ගැනයි volleyball ගැනයි මගේ දුවලා පුතාලා තව ටිකක් හොයලා බලන්න ඕනේ. You have to go and search for netball, how we play netball, how we play volleyball. So that is something for you to do for homework, okay? Right, now the last 2 pictures. What is this? We play this sport on a table. Table tennis, that's right. How do we spell that? T-A-B-L-E, table tennis. Now that is 2 words. T-E-N-N-I-S, table tennis. That is 2 words. T-A-B-L-E, table tennis. So this is the sport, table tennis. Then the final one, the last picture. Can you see? What is this? Now this is table tennis. This is tennis. That's right. T-E-N-N-N-I-S. T-E-N-N-I-S. That is tennis. So here we have hockey and here we have volleyball. Here we have table tennis and the final picture is tennis. So now we have completed our first lesson. Lesson number 1 in our grade 5 pupils book, unit 5. Let's enjoy sports. And in our lesson number 1, we spoke about sports we play. So I hope you learned so many things about 7 sports that we spoke about in our happy cloud. So I hope you will practice. You will practice the spelling. You will practice them and you will use them properly when you do your writing, when you do your writing activities, and that you have learned so much about these 5 sports. Now you know what they wear, the equipment that they use, and the playing area, what we call these different games, the places that we play them. So we spoke about so many things. So now it's my time to go and come back once again very soon with my next lesson for you.
Okay, so this is lesson number 1 in unit number 5, and I'm going to come back very soon with my second lesson, lesson number 2. Until then, keep practicing, learn the spellings, and learn to write these words correctly. I will see you soon. Bye.